Assalamu alaikum, Bokayi. Welcome back to the Jollof Football Bantabai YouTube channel. Um, I'm your host, Chama, and this is the Gambia Football Show. First of all, Nige Jegalu, it's been a while since we recorded. I think it was just last week that we skipped. The following week, Coach Che was here with Seni, talking about Gambian football. But last week we were unable to record, so we will apologize for that. But yeah, we are back again for the Gambia Football Show. There is still there is a lot going on in Gambian football right now, and a lot to discuss. Unfortunately, my co-host Che is not around today. So I'll be here with my brother Buba Jallo Falay Boye, Mama join. Buro, nuyu naa la welcome back to the channel. Last week ñu ngi daw nag weeru koor bi laa xaw ma xam naa ne si saare ni léegi tey gars yi xaw ma caalit caama gëj nañ koo gis depuis weeru koor bi dooree kenn gisuma waaye ñëw naa naka am nag. ma ne Chama man laa nuyu depuis di la dal di fay ba pare tam foog naa ne tey dina mën a dal di compensate lu dal di ñëwutoon last time bi that's for sure. di leen dal di wax ne Ramadan Mubarak yàlla ñu yàlla jégal suñu bàkkaar yàlla tam bi mu dal di nekk suñu mujjanteelu weeru koor yàlla na ko ñu suñu ay ñaan seeni man laa dal di nuyu tam. Yeah, Seni, it's been a while. Gëj nañoo gisee nuyu naa la Ramadan Mubarak nakam. Yeah, Chama, happy to be here. It's always a pleasure. My name is Makoto Vitamin Buba. I'm always happy to be here. They're also watching. So, I'm happy to be here as always. Yeah. Waaw nuyu nañ ñëpp waa Seku ngay wax ne hello guys gëj na naka la. It's been a while, bro. Yeah, it's been a while, definitely. Last week, we unfortunately we could not record because of schedule was difficult to work out. The previous week, Sini was around with Chairman Mom. I've not been around for a couple of weeks, so yeah. But Alhamdulillah, we are back. Do we record? Dama harona favor tuuti rek si digante bi, but Alhamdulillah, everything is good now. So we ready to go again. Today we have quite some interesting topics to discuss. The last time we were here, the Gambia U20 were on the All Africa Games, participating. I think there was one game left for them to play, and unfortunately they did not win that game. They unfortunately get eliminated in that competition in the first round, and then GFF they gane lu gaay wax week bi ni gaay ngay out consultant pour ku leen like develop a business plan pour gaay transform seen league bi from amateur league which it is right now to a professional league. So bu gën a ñëw waxtaan loolu because time scale bu fa gaay teg to 2025 2026 that is next that's in the season next season. So that is quite cool. Quite tight, but we will look at that and see what does that mean to Gambian football for us, and how can they achieve that? What are the requirements needed before Gamuna ega professional status bu gaay nekk di wax noonu. Ba pare tam international break leen nekk ni is the international break, and most of the international teams are having their teams, camping, playing games, friendly games and stuff like that. Gambia, we are still, we are still we are still in the dark, I would say, because we still have a vacancy in coach. We still have the Independence Stadium, which is ongoing development, and there is nothing going there. So we will discuss about that as well. But if you start here, you discuss on B. I think, of course, this is a football channel, guys. This is a football platform where we discuss basically Gambian football. But we will start with athletics today. They my name Gina Bass. She's doing an exceptional stuff in the All Africa Games. She has been the sparking light for Gambia in the All Africa Games. 2 gold medals Gambia won, all by Gina Bass, which is remarkable. I think when it comes to athletics, she has been absolutely exceptional for the Gambia. Bro Buba, I will start with you on that one. Of course, football moom leen fi dee nekk di waxtaanee, but Gina lu mu nekk di def in the All Africa Games jaar na rafetlu torop. What are your thoughts and what is your feeling towards her? What is your feeling towards her achievement in the All Africa Games currently ongoing in Ghana? Waaw wax dëgg yàlla
seetaanuma Gina dawam bi yëpp seetaanuma dawi ñaari dawam yi 100 meters bi ak 200 meters bi racing best known to man wante time race bi yëpp xamoon naa ne dina mun a defend lu nga xam ne mooy title am bi wala bu set lu nga xam ne mooy personal record is a missed opportunity pour ce réewi Gambia wante ne biiri wala mu doon dal di génn rëcc woon na sax lan moo tax bu dal di play woon Gambia o lan moo tax bu dal di use resources am muy xaalisam muy dooleem muy kàttan parce que ne yelloowum ko lu nga xam ne muy njukkal wala teranga bu nga xam ne joxoon nañ ko ko joxum ko ko so loolu laa dee dal di ñaax muy football kat yi boorikat yi dawkat yi comme ni bu gaay dee jël too much focus di dal di xool lan la ma Gambie di dal di defal parce que Gambie doon na musa dal di defal dara doon na musa dal di trangal ñëwaat si Gina Bass nu ma ko waxee woon si gannaaw miss opportunity na like mun nañ koo use si fànna yu bari yenn saa nga gis ñu use musicien yenn saa nga gis ñu use dara wante Gina Bass officiel mun nañ koo use commune mun nañ koo use QCell mun nañ koo dal di use Gambia Tourism Board mun nañ koo dal di use kan moo dina am importance tey ba ëllëg su ñëwee tey ñu war a ñëw si tey président Adama Barrow xool ko yi ko State House teral ko sargal ko like because façon Gina Bass dundee ñëw at bu nekka dundee ñëw génération bu dal di nekka so dafa dal di nekka an inspiration nu mu la ko waxee woon si gannaaw muy QCell muy officiel muy Gambia Tourism Board muy even di association mu dal di bàyyeekoo mun nañ koo use as a role model pour xale yu nekk si school bi xale yu nekk si nursery school bi xale yu nekk si primary school bi because ñun laa ko ne am na ñu nga xam ne sax ñoo daxa Gina Bass daw wante amul that opportunity amul that exposure kon léegi suñu demee ba am ku nga xam ne kooku am na that exposure am na that experience kon kooku warum koo suufeel dañ ko war a ikati dañ ko war a dal di ikati boobu nag wax dëgg yàlla si président moo dal di bàyyeekoo si ministre of youth and sport la moo dal di bàyyeekoo ak association bu mu dal di jógee parce que fu moo liggéey muy police kunda ñooñu ñu ngi koo sargal ñu ngi ko dal di màggal wante ne is a chain work si président bi si ministre bi ak si association am itam parce que ne association bi mu dal di jógee tam ñoom mun nañoo dépassal téeméeri nit yóbbu leen olympique yóbbu téeméeri nit yóbbu leen African Games wante ne Gina Bass alawan sa moom dal di soxla trainer sami matériel sami loolu moom mun nañ koo dal di siidee kon nekk na lu nga xam ne muy ruslu dina dal di delluwaat France dina dal di am some indoors tournament some outdoors tournaments before Olympic bi France wante ne jikaram si boppam joytu na ne the issue of the diplomatic passport waxoon naa la bu noon jeexee diplomatic passport bi pour players yi am nañu fa dal di dem am nañu na wayu yi nga xam ne dañ dal lu masu amaale diplomatic passport wante loolu laa la wax sàmm mooy ñu ne affaire Gina Bass ñun ay xale leen pour ñu wax ko ndimbal bi si président la moo dal di jógee jaaree si ministre bi jaaree si seen association bi because wax kese du ko faj wax kese bi na Facebook du ko dal di faj parce que gis nañ Ghana catégorie bu Gina Bass mel Ghana every winner of a goal ñu laa jox $3,000 loolu xaalis su bëree bëri la si jamono bii kon da ngaa dal di gis ne all these elite athletes yi nga xam ne muy beach volleyball taekwondo karaté li ñii yëpp success bu gaay dal di am teranga bu gaay dal di am seen fas jom seen pas-pas kon ñoom tam like because dafa ne at the same time dafa nekk a mental health issue si yow because always yaa ngi xalaat lan la ma réew bi di defal lan la ma te réew bi du la musa dal di defal dara kon ñu ngi koo dal di ñaanal yàlla ko yàlla li yàlla ko dal di jik ba pare tam ñun as always dañoo nekk dal di nekk lu nga xam ne mooy faanam wante is a concern suñu amee Gina Bass mënum koo def bu nekk ay ambassador pour génération yi dal di ñëw mënum koo del ñu utilize ko pour bu nekk ay main sponsors company si sponsor ko wala government bi tam jox ko lu nga xam ne muy importance yi parce que toujours ni nga gis président Adama Barrow ay police yaay compagnie dal di koo dem ay imam ay wax ma ne loolu bonut nag wax ma loolu bonut wante ne tam like fu mu hitee nii like kii war naa nekk news war naa nekk like mu ngee ñëw there are some few individuals ñoo ko dal di dan del teru so comme ni ko Omar Bongo waxee we have to make noise
kuno megal noise may ku nga xamne moy jërabat to because achieve something. la ministre bi dal di def ci African Games wonte xaliss bobu tam is a total failure parce que ñu bari wi ñu bari showcase sen talent ku dul ku nga xamne moy jërabat moy mo def di outstanding kon nix outstanding nak mo wax dëgg yàlla nu ko yàlla dalee defee léegi dafa dal di gërëm ñi nga xam ne ñooñu ragal nañ yàlla kon suñu amee ku nga xam ne is outstanding kooku waruñ koo nuba waruñ koo suufeel waruñ koo frustré dañ ko war a dal di wóoree dañ ko war a dal di jox a sign of appreciation comme yu Ugandan si wala keneen si suñu amee dëj seen one of these big athletes daf di nekk nationwide su gars yi wii ne goal da ngaa gis ne Ugandan suñu waree daw keneen si suñu waree daw time difference bi biir Japan biir America biir Berlin marathon like dikka bi yëpp community boobu ñu nekk dikka boobu biir Berlin wala biir America ñoom ñëpp ñoo dee ñëw génn so like ñii lii la gars yi bugga ba par exemple is across board all domains si fana sports jama. Yeah, definitely. It is quite sad, like you say. Like even we don't have the facilities to allow her to train in our own country, so she has to go outside to do her training and stuff like that. But I like this little one like money can be talent move for no. Understand? There is a lot of talent. But the talent we have, they need to be supported. And the best way you can support them is by providing the basic facilities that are required for these people to be able to showcase this talent that they have. Seni just stepped out. I'm not an internet issue but anyways, let me come now go ahead. Achievement and like we are very proud of it. I think the whole Gambia, the whole country only 6 or 7 countries throughout the whole All Africa Games that has more gold medals than the Gambia, 6 or 7. And then all that Gambia have came from Gina Bass. We don't even have a silver medal or bronze medal. Everything we have in this All Africa Games came from Gina Bass. So, and hopefully this will did push those people in power. Pour guys realize these youths there, they are some good athletes out there, but it's difficult to even know how good they are. So it's all about creating the platform for them. At least they can be at least a proper track and field. One side is not enough. I'm few track and field food athletes did that way. Of course, athletics is an area. Come to Malago here, football and nega, which has another problem because problem is Gambian sports. So all athletics there is a lot. So all football there is a lot. And in sports you have guys in affairs. I basketball I volleyball indoor sports there's a lot of gap you have running common feel as a country. But Belegi, how long are we gonna take as a country to fill this kind of gaps? Look at Senegal. They realize these were the problems, and now Senegal, let's demo like my Senegalese friend, you know, space be. Lola maneka de wa Senegal, Lola guy ham. So legi Senegal, don't them Senegal, but they helat ne, fall like them play football, while fall like them defense from athletics, you fall like them train like you know. You know, legi guy don't mind forcing helat, you know. Legi look at the helat like Monica, nakala nyo nurture your talent. How are we gonna increase the number of talents going through? Understand? But you know, we are still thinking like. And we are in 2024. We are in this 2024. Like it is really sad, but hopefully, somebody somewhere, you know, come knock over here, you nekasiko, guide action. So congratulations to Gina Bass. We are really proud of her achievement. And now you move on to Susun Forte, which is football. And football, bisa. We see All Africa Games. We had participation. We had the under 20 participating in the All Africa Game. Like Bojang had a very good opportunity to prepare for the upcoming WAF game and stuff like that. We have a squad, and then they played in the first round. Played 3 games. They lost a couple of them, and then drew one, and then they ended up getting eliminated in the first round of the competition. How would you assess the All Africa Game participation of the Gambia under 20 Buba Jallow? Do you like any cause for optimism going forward? Wow, nekk na lu nga xam ne muy concern wante ñaareel the preparation yi daf dee dal di bon ñu di prepare foog naa waxoon naa ko si yeneen plateforme wante fii sa comme ni du ma dee apprécier ñu war a tasee Steve Biko ñu war a tasee Weerle Banjo ñu war a tasee Fortune loolu du la dee jox test match loolu du la dee jox a clear picture ne yow sa players yi level boobu nga ñu dal di fa ñu éega fa
dañ da war a dal di bàyyi xel ne if ne ñun suñ nekkee suñ own zone muy wafu A like yeneen zone si wafu B ak yeneen ak Central Africa North Africa ñaata sport dañ dee dal di am pour dem si under 20 bi because of yaa ngi gis the emergence of ñi muy Uganda timi Matar Mbodj bu mu doon dal di jeexaloon third position bi Uganda tam had a very good run so moo laa wane ne Uganda they are in the mix wante positive bu ñu si mën a dal di draw mu ñu ne Laye Bojang moom under 20 coach la ko gaay dal di def so you have a lot of time pour ñu dal di bu dal di liggéey bu dal di adjust lu nga xam ne mooy mistake am bi because of ne su fekkee ne yu da nga feel pour nga dal di prepare pour dem si game si yow amuloo preparedness daf dee dal di génna another aspect am mooy ne ñun ñaata neen di invest si football you know ba pare tam results yo loo di invest si football o nu football war a dal di doxee so si sàkkee aham nga pousse xale ñu dem si competition daf dee dal di feeñ because of ñun su match si bari ñu ngi ko play 4-30 yaa understand even sa breathing space bi sax amut foofu si players itam loolu moo tax yenn saa itam su leen joxee match 8 mun a am dañoo dal di struggle because loolu moo xewoon si AFCON bi yaa ngi gisee am na yenn match 8 la am na yenn match 1 o'clock la nag baa ngi dal di tànga wante ne nun dee prepare suñu team bi ba pare tam nun dee investé because doyut lekk nga am a technical team nga am coach nu ma la ko waxee woon ñuy player Steve bi ko bla 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 loolu yëpp jox leen wante ne investment bi even part of investment tam mooy ñu ne sax ñuy mun a record suñu own games wan xale seen mistake coach bi tam dal di faa jàngal loolu sax ñun dañ ko dee dal di CD def because it was unfortunately comme ni one of the matches Ghana dañ amoon problème internet dañ amoon problème courant so ba léegi match boobu sax mënum koo seetaan because match tam soo see dal di wax nga dal see seetaan wante ne ñoom ñu demoon si African Games bi yëpp dañuy xaar suma xaalis dañuy xaar taxpayers money parce que Jena Bass rek moo fa dalee def dara te si fànn football bi tam gis nañ ko wante ma la ko waxee di positive mu ñu ne Laye Bojang is fixed under 20 coach so mun naa am su demee Africa under 20 mu ngi count on experience play si dal di génna mun na am ja on the age frame ñoom Salifou Koli ak ñeneen ñu xam ne ñu ngi dal nekk bitim réew wante until then yow ban matériel da nga dal di amee because liggéey bi tam is because léegi ñu laa fay xaalis xaw ma la moo nekk si TOR bi wante ne léegi man am assumé ne moom he is a full time coach under 20 kon lii yëpp nekk naa lu nga xam ne mooy analysis al terrain bu nga xam ne war na koo dal di def man lu ma bañ a gis mooy ñu ne because that trend at that pace bu ñu dal di set depuis tamit Matar Mbodj mu ne woon Mauritanie ñuy jël taat bu dem World Cup Indonesia ñu ñëw ñu doon Sénégal ñu dem World Cup ñu dem waafoo léegi loolu war naa nekk yooni tool because at the end of the day players yi ñooy graduate dem si under 23 players yi ñooy graduate under 23 dem si national team bi comme ni ñu ko gisee lu nga xam ne mooy Mali bokk na si team si nga xam ne ñoom at Morocco danoo dem seen team yu góor yi danoo dem si olympique yi par exemple soo xoolee Mali seen squad bu play ñoom Ivory Coast ñooñu ñëpp dañ jógee si under 17 bi dañ jógee si under 20 bi dañ egg si under 23 bi ba léegi ñooñu ñooy play diggante under 23 ak national team bi kon ñun tam war nañoo dal di am da transition bi par exemple ñu bàyyi xel ne tam léegi ne duñ mën a comfortable duñ mën a wane ne ooy su bopp rek ñun ñooy di defal ñun wafu champions wante ne train boobu tam we have to set our mark gis nañ Nigeria naka la gaay dal di mel of late because jamono boobu woon Ghana ak Nigeria so Gambia sax foo dee xalaat sax xanaa su occasional su woon mooy foog naa Tunisia or something like bu mu fa demoon ñu dal fa am ndam kon lii nekk na tam a whole analysis tam wante tam nekk na tam like nan la noo dal di invest because bu ñu dee jël xaalis yu national team bi yëpp jéebal ko góor yi under senior national team bi soo ko defee doo musa am under 17 doo musa am under 15 ba pare lii yëpp ay platforms la because at the end of the day like ñun ñëpp ñooy contribute si age cheating because of the ne amul school football amul under 15 kon yaa ngi push caama waa ci itam bi like this is a crime lu nga xam ne ñun journalist yi ñun Laye Bojang President Willie Abraham everybody is part have a part waaw Uganda ñu ngi koo def
au Sénégal ñu ngi koo def Mali ñu ngi koo def Cameroun ñu ngi koo def loolu taw na ñun tam we have to wante ne like nu ma la ko waxee kon investment bi suñ ñëwee wala planning bi suñ ñëwee wala capacité suñ ñëwee da nga koo xaajaale bii na dem si national team bi bii na dem si under 20 foofu danoo mën a dal di solidify de ñu dal di diggalal foofu gis ngeen team bu ñuy yóbbu Cape Verde ñooñu xale yu ndaw leen if su leen dooree 16-0 so wante xale yooyu ëllëg ñooy am long career kon is a whole package of investment like with strategies with planning lan na nga bëgg a dal lii moo dee affect suñ team jigéen ñi the same question mun nga ko walate sa boppa mun nga ko walate fédération bi lan moo tax su beneen kon African Games yi team jigéen dem nen ñun Gambie amul team jigéen kañ nga gëj a gis team jigéen bi dal di play so da nga gis ne kon duñ mun a blame lay boo dañu ne ok fii la pour dem def dara wante tam den koo dinaa dal di équipe den koo dal di dinaa gume wante tam ñu woo ko ne tam moom tam he has a bigger tax ne ñun for the next between 5 years to 10 years ñun den bëgg di dem waafu den bëgg di dem dalale African Cup of Nations under 20 den bëgg di dem dalale World Cup loolu da ngaa sas liggéey nit tam kon nga xam ne it's a gradual process every day muy liggéey so it's interesting ne it's very funny ne yenn saay these technical reports ni ko duñ ko dee dal di ici pour ñu discuss ko because football dafa amee lu nga xam ne mooy stakeholders referee bi dina la dimbale match commission bi dina la dimbale community bi dina la dimbale so like amul dara lu nga xam ne yaa ko def si football caama nga bëgg koo dale def behind the scenes yenn say nag yenn tactical details nag dina nekk ak behind the scenes wante ne is a open post mortem bu nga xam ne war ñu ñoo xool lan mooy failure lan moo lead failure to this under 20 wante ne tam bu mistake bu daal di repeat wante ne tam waaw nu ma ko waxee like neen invest sooy invest dan say invest xaalis waxoon naa ko si gannaaw ñoom it neen ñu fi daal di jóg guru dem Saudi Arabia ñun teel a sola Saudi Arabia ñun suma under 20 bi tey moom moo sola Saudi Arabia because sooy parallel competition caama you don't need distraction you need a proper campaign wax naa la dunu dimbale snow play team yu bon yi muy Fortune muy Real de Banjul doo mun a test sa national team si ndaw yi fii loolu du mun a dem caama loolu du mun a dem du mun a dem oo nga test sa team at this home based players wala this semesters wala this professional players ñu ñëw di sema loolu la ko testé team so team na ko testé mooy ñeneen am ngeen contract am ngeen mutual understanding at Saudi Arabia yóbbu leen fa seen xale yi am ngeen contract at Spanish FA bi yóbbu leen fa seen xale yi am ngeen contact ak lu nga xam ne muy Morocco FA yóbbu leen fa seen xale under 20 xale yi tam foog ñu miin di dal di génna because competition du mu la nekk bunti génna kese na xale yi gis they exposed to these games exposed to this recovery session exposed to tactical exposed to tase xale yi Spanish yi tase xale yi German si wante Steve Biko nga player mani mo ñi leen bari caaxaan waaw ma ne waaw léegi comme noo nekkee wax preparation bi was not great to be honest am nañ camps ak yooyu noonu comme na ko waxee di organiser test games ak within the Gambia ak yooyu noonu which really comme na ko waxee xëy na testud leen in the way that you would expect to go and play or you will go and you will face in the games. But if you look at the games, the 3 games that we saw 3 games. The third one, unfortunately, we could not watch it because of Ghana were playing on the same time, so we did not know anything that transpired in that game. The one we lost against Congo. So, Legi, what is next for Lai? What is next for Lai? Because we have the WAFU coming up. WAFU coming up in September. So, Hamay na jange fini. It was a reality check, to be honest, because Ngijoge as one of the one of the standout teams in under 20 level. You knew to this tournament, and then you perform substandardly because is team new body graduating, and which is what we want to see. We want to see people move on, and then the next batch come in. But then there should be continuity, and then continuity competition being like in terms of performance, like. We did not see a continuity from what we saw before going forward. So what is next for Lai now? Yes, he has the experience of the team. He is now a full-time coach for the team. But what is next now? Going into the WAFO. Wow, material mumfa. Like the resources there for Gambia.
depending on ñu ngi right age or nekkum si right age wante foog naa la xale yu ndaw ñu la mën a dal di jox football ba pare even sometimes mën nañu dem Sénégal tap in players yu nekk Sénégal because players yi bari Gambians leen Sénégal leen nekk di dal di jàngee football am nañ fa players yu bari soo gisee lay lose touch or because bu mu jugee World Cup ko dem Argentina ko dem he was not even active mi mu ne he's not active in a negative way because mun naa dem seetaan match Steve bi ko at Birkama United mun na dem seetaan match Fortune at ñële wante ne like it's a continuous work as a coach yow as a coach loolu moo tax ma la wane ne sax daf doon nekk a great benefit ñu record suñu games yi mu la ko waxee woon last time like goal project soo ko xoolee sa sayra moo dee dal di daw like ñu build for space it's all about investment ñu build for space am nañ for space technical team over ñu build for space is ne bii under 20 la bii ko ñu national team ko bii lifin la lay take boppam xool with the technical team ñuy analyse buñ dee dal di jóg si tournament buñ dee dal di prepare for tournament ñun leen mi loolu caama dañ dee prepare just 3 weeks to the tournament. Cool. But yaa ngi wax important thing rek but ma dog la tuuti rek moo nekk about recording our games, video analysis and stuff like that. I don't know how far they do that. Like you say, maybe it's not there. But gis nañ ne there are clubs in the Gambia right now that are taking steps towards that. BST Galaxy maa ngi just gis gaa ngi just launch guys seen video system bi. Fortune, they already have that system. I don't know other teams, maybe Real de Banjul. I don't know who else have it. But at least I can confirm the Fortune am nañ ko, BST Galaxy guy am nañ ko. So what is stopping the GFF since they don't have the capacity right now? Guy ñu lace ak clubs yoo xam ne am nañ this capacity already. Then they help the coach himself because it's important loo nekk di wax nii ñu like. Of course, we are not privy to the information that Lai has at his disposal right now, but gisuñ ko from the outside. Xëy na suñu laajtee ñoo xam ne dañ fa leen nekk sax xëy na gars yi nañ ñu ko leeral waaye ba gisuñ ko from the outside ndax gars yi ngi make recordings pour mun a do some video analysis and then try to make the team better using technology. Understand? So what is stopping them from collaborating or liaising with teams if they don't have the capacity? It is not wrong to it is not a problem so that Real de Banjul wala so that Fortune wala so that BST Galaxy help with their tools nga use ko in their capacity. Even so you can go with those kind of club send system yooyu noonu su fekkee da ngeen ko mën a rent ak stuff like that. I don't know. But what is stopping them? Wow. If you know because xam nga tam most of the time your technical report because xam nga ñu neen dangam Gambia mi dafa dangam it's just about then they am meeting lu gars yi am meeting is so much you don't just go take a pen elaborate something blah 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 that is end of it we can la gis ne lii the technical chama so tukkee at nga gis football ak sa life boot ñu gars yi di warm up nga gis ni protect di warm up ñu gars yi di warm up you know the materials and the tools personnel nit ki daf dee dal di ute so da nga gis ne tam like loolu laa la wax bu nangu rek ñu comme because su nekk nii tey national team si amoon da nga gis ne gars yi frip jot neen ñu ngee daw because dañoo am padi am so lay boo jantam waruta noppee loolu like am na demands lii ak lii laa soxla pour ma am this goal pour ma am this result so moom tam you have to talk dafa war a dal di wax because loolu la wax ni is continuous work mun naa am su ko waxee oo waxut ko mun naa am terme bi daf ko dal di better because of some success yu amoon si past 5 years yi lu moo tax kaa foo wax ne ñu ñoo war a dal di dem wante mun demee ne nga rusloo suñu boppa kon is still am nañ waxtu ba léegi ñu correct those mistakes te mistakes yi suñ ko correcté tam like we have to have the support suñu amutee support bi caama suñu amutee support bi because fédération bi ñoo si dee dinaa gaaw di la wax ne sax ñun undertake ñu ñoo ko amee ñoo ko dee dépasse te ñoom lu gars yi dee dépasse under 20 bi dañ dee lu ñu dee dépasse under national team moo ëpp so da ngaa leen si tam fii tam kon soxla nañ fi nguur bi soxla nañ fi ministre bi tam because without this support Chama like duñ mën a am those resources ba pare tam ñu ngi nekk ay very delicate position because situation position amee
ñun position mun amee ñu ne Sénégal position boobu Ghana at Nigeria ñoo ko amee woon lii dañu noon def lu nga xam ne it was right in football dañ doon cheat or dañ doon am those good players wante ñun léegi ñun ñoo amee dat caabi boobu ñun at Sénégal ñoo leen amee wante ne dañ war a dal di bàyyi xel ne ñun buñ amee loolu Morocco mun suñ ko bunta Mauritania mun suñ ko bunta Mali mun suñ ko bunta kon suñu saaganee rek dañoo lose that position te position boobu suñ ko losee duñ mun a dalee dem foofu kon it's a whole difficult pour delluwaat fa whole thing ne lay have to open up to the federation ne ooti ndimbal bu mu dal di ne di maslaw no not let him call for help if he even need to be for his technical team let it be so wante woon naa la example we go to Senegal we tap our these players am nañ benn boy mu jógee Bakaw mu ngi play kooku Gambian la am na ñeneen waaw so it's not ne comme ni foofu la Matar bu tab utee ak ñoom lay because lay is comfortable in Bakaw national team coach soo ko amee nag doo comfortable Bakaw doo comfortable Steve Biko ni nga dem Adessa Badiane ni nga dem Barcelona ni nga dem Paris ni nga dem Germany di uti players yi di lejante players yi di ñëw pour dal di scout waaw di scout because of ne benn player muy Ali Ousseyn doyut benn player muy Mamadou Diatta doyut benn player muy Mamadou Ba doyut so you have to always yaa ngi def ne kon it's a stepping stone pour war a dal di wane ne comme lu xewoon Ghana fàtte nañ ko wante su de xew Ghana su xewaatee si wafu bi kon jëndoo dal di ñëw problème la dal di am agam si lu nga xam ne mooy si développement am definitely yeah seeni ñëwaati na ma jël seeni gis nañ lu daw si under 20 competition si at the Africa Games not something that we we are proud of because team bi dañ underperform then it was substandard performance was not great and then results was not good as well yow naka nga assess situation bi naka nga assess the All Africa Games and then where do we go next from here before I start, I'm sorry. Some internet has been down, so yeah. But come no like disappointingly, we did not get it right, So I believe that like a turning point for us, because U20 we keep doing well there. So has to continue. Disappointingly to the point. I mean, I believe in the WAFU competition we can make this going forward because I believe that this is a new step for under 20. And to start work understand because next 20 competition is going to start 2025. So I think that we need to start work now going for this competition. Which you saw, let's just learn from it. Because I think if we get better, and let us get there. Those who are within each limit, understand my way, and let us select the best guys as well. It's because under 20 players, let them to the national team. So it's important that we have it right, and I believe the GFF is the right thing obvious. But again, there is a lot of work to do going forward because we cannot miss on in 25. Understand? So I believe there's a lot of depth from the goalkeeping to the attack. Let us ensure that we get things right. So my thing in the competition a learning course. Yeah, definitely. I think you point out some important points like about selection break, because I think both the recent people were complaining, especially you follow league people you complain and then there were a lot of talks you don't get but like you say, hopefully it's a learning curve for Lai and everybody, his technical team and everybody, it was not something that was great.
But thank God, it's like it was a good preparatory competition, I would say, because it was not expected that we are going to play in that, and then it came out of the blues that the Gambia were going to participate in that competition. It didn't go to plan, but hopefully it can be a lesson for the technical team and whoever. But next, you move on. I think we have spent a lot of time on that one. Next, then you move on to the professionalizing the GFF League. GFF League bi nak mi ngi ne buba yaa ngi write a very interesting article in the second division. Hearts FC gaa ngi make a very big waves the second division bi. There is a big chance they could make it up to the first division. And then seen team bi xam nga like which will help decentralize the league because fan la gaay nekk di jógee ak you know ñëw si league bi. But like about that article that you wrote about the second division, can you give us a briefing about the article about the second division, how it is panning out right now before ñu dugga si talking about the professionalizing the league? But first of all, before you talk about loolu noonu, we had a very tragic news this week buñ gisee Walidan send former player bi Moses Jasseh who also lost his life unfortunately si Backway bi, which is a very very sad incident. So ñu ngi ko jaale, but this is not the first time this is happening in Gambian football, and like youths especially players with the football, that is what we are talking about here. ñu ngi lost a lot of kids foofu noonu, and professionalizing the league is one of the things that could really help that. Try to mitigate it. I'm not sure it's gonna stop it absolutely, but it can mitigate it. So, anyways, Buba Yalo, what's your thoughts on this? And Jasseh Yalla Sufserasiko. It is very sad news for Gambian football at large. Losing another player. Recently, gis neen way guy bakaw yi xam nga. Do you know ñu demoon foofu noonu ñoom tam ñu lost seen life si Backway, a lot of them. So it is very sad situation for Gambia and like the country, because this government bi started dem ba si suuf. Yeah, Buba. Wow, Chama, let's take a few questions. You bari ban la wara starté. Let's take a few questions. You bari. No, ñu starté si Backway issue bi, then suñ paree ñu dem si second division bi. Okay, after second division bi ñu dem si professionalizing the league. Xam nga man suma mbir rek. Wow, lii président bi daf ko dal di suufil muy Adama Barrow, because of the some work as a coaching dem na Backway, dañ war a jaay kër, dañ war a jaay nag, am na ñu nga xam ne seen yaay mu ne naa dal di jooy, ñeneen seen jabar mu ne naa dal di jooy, gisum seen ay doom, gisum seen ay mag, gisum seen ay raka. So da ngaa gis ne ligue bi su waree em fu mu war a éega, ligue su waree éega fu mu war a éega, football war a nekk football fu mu war a dal di éega, kon doo gis divisional player muy dal di génne di dem dal di uti ji green pastures feneen. Wante this is a blame lu mu xam ne wax na ci programme bi weekend round bi mooy ñu ne blame bi ñun ñëpp ñoo ko war a dal di solder on, muy président ni Walidan FC, Sports Authority, Federation bi, because time mu doon play si sa ron yow lan doon dal di def, because we still learn ne yenn place da leen dee just salary si seen loxo xaalis, match bonus si xaalis. Am na yenn club ñu ngi def exceptionnel well, ñu ngi def bu baax a baax mun naa am Walidan tam jox naa leen player, mun naa am ñu ngi fay contract players yi, Real de Banjul ñu ngi fay players, o Hawks ñu ngi fay players, o yeneen team yi nga xam ne léegi nii jënd nañ leen. Wante si lu gàttale mooy ñu ne fii la ñu Sénégal rawee, because Sénégal Pikine suñu waree play like the whole of Pikine, the business tycoons in Pikine, companies yi they pull money ñu teg ko si kaw Pikine pour ñu ne player Ten Gauge, ñu player Guédiawaye, ñu player Génération de Foot, ñu player Casa Sports. So xoolee Casa Sports seen that success bu gaay dal di am 3 years ago woon bu Lamine Diallo doon jël coupe bi, it attracted sponsors. So da nga dal di gis ne ñëw tam comme ni minimum this companies yi dañ def seen social responsibility, wante léegi tam ñun as football body ñun ñoo war a push su bopp si gaay. Like there are so lot of banks, muy Ecobank, gis nga Ecobank muy woon African Cup of Nations CAF, gis nga Standard Chartered Bank mu fi woon, Trust Bank mu fi woon. We open accounts for these players, ñu fay seen salary bi. Through that tam bank bi tam mu ngi invest si players yi tam, club si tam ñu ngi invest. Wante nga gis ku ñëw di téye keesam ne dafa joxe match bonus, kii ne dafa lifin ak lifin nii. So da nga gis ne these companies tam su ngay ñëwee dafa tam di dimbale. Nu ma la ko waxee comme ni ne doo dem Mauritania
ñu ne la ne half team bi yëpp dem na back way or doo dem even Kenya was of all places yenn side ñu ne la ñii seen first division bi yëpp because soo nekkee first division player like dëkk yu nga xam ne mooy South Africa dëkk yu nga xam ne mooy Egypt dëkk yu nga xam ne mooy Tanzania dëkk yu nga xam ne mooy yow dañ di am a very very high status if ne nekkalu national team bi sa de wante ne di am high status kon tam this is the conversation yi nga xam ne war nañ ko dal di trigger. One of my best articles bindu na ko si Backway. This Backway is not a fake story, Chama. It's a real stories. Muy jigéen, muy góor, muy ndaw. Wante if the président réew bi su ko ñëwee suuflal ñu ko. Loolu daf ñoo naxari comme ñun ay ndaw. Kon ñun tam ñoo like nu ma ko waxee woon si Gina Bass like even this campaign FGM mun naa am man sax mun naa am supportu ma ko. Wante ne like we can use football. Then they use football to synthesize some environmental issues, some current issues. Like when you use football as they even campaign against Backway. In this case, the for reverse. You understand? The for reverse. Like is a start state across Africa. Dem like manon sa documentary Malawi. Ñu ngi jël seen xale yu jigéen ñu ngi dem Oman is a start statement comme ni African presidents and governments yi amul a solution to this human trafficking to this illegal dem back way is a start wante tam as football ñun ñu nga xam ne ñooy ahlul football ahlul lamba like yan what can be clear waaw yan jéego doon dal di jël wante noo ko waxee ñu ko fee dal di jaar ñoo ko dal di rey because prévoir ko dara. It's sad. Seni, another sad one, losing another player. Like Buba Lunko here, he's in Jelben. He even played some games this season with Wally Dance League, playing some games, playing as the under 20 with Matar, and like. They are talking about professionalizing the GFF league. I think if they realize that, which which we will talk about, and I have my big doubts on, if they realize that, it will help this situation immensely. I believe. Aseni. Yeah, Chama, I think this is really hard. So the office start with them never play youth teams. You understand? So I think this is sad. More than football is one of the ways of stopping this thing. Understand? So we can use this game as a medium of ensuring that leave will stop. So at the government they have a role to play in this. You understand? Because I believe that government's role is key here. Because not only him, now it's a youthful thing, understand? Because this is tragic. I just hope that we take the right steps and so and come no away, transforming our national will also help because obviously the government will be involved, corporate government will be involved, and also the GF also will come to play as well. But I believe this will be a learning point to Gambia that we can use this game as a means of ensuring that we stop this thing. But again, that's what we need to do. So I think this the government, the GFF, and even the corporate Gambia is involved. So I think the minimum we need to learn from this. We can put a stop to it. Yes, definitely. Yalla subsera si kom. Yeah. Buba, man don't want about the second division. I write a very interesting article. Like I say, Hearts FC. They are making a big headlines. The second division with 5 points at the top of the second division. They have a big chance of making it up to the first division. What will that mean to the league if Hearts FC move up? Buba. Wow, comme ni ko waxee rek like Walidan bu mu nekk Walidan su nga demee play one FA Cup Basse wala Bansang di fanfare loolu yëpp foog naa Fisco sum papa sum nijaay Alaaji Konaté moo ko dal di wararoon wante so da nga gis ne league tam is only in the Gambia
nga xam ne club su jógee si province si dañ dee dal di struggle te nekk na réussite lu nga xam ne amum club bu jógee Foni because mën na seeni dem neen Foni yaa ngi understand am neen vast land Foni soo déggee Foni cat ba cat am neen place yu bari demoon naa Ndembaan mu ngi biir Foni like am neen football field so foofu la football sante baax sax Foni la football sante baax football foofu la sante baax muy Farafenni muy Basse muy Bansang muy si ob bi wante da ngaa gis ni mu la ko waxee ne du ma la joxe di case story of comme ni Sénégalais yi like team Bansang bi like the mayor of Bansang the alcalo business tycoons ñu nekk Dubai ñoo dee dal ñëw so da ngaa gis ne most of the time teams yu jógee si dex bi dañ dee dal di struggle because soo bàyyee xel most of these players ñuy play nii yëpp di si dex bi la gars yi dal di jógee especially players bañ ñoom Tidiane Mar ñun ñëpp si dex bi la gars yi dal di jógee so is something lu nga xam ne muy unique in fact Heart mënuñu leen romb 5 points because there was a time both BK Milan bu Gunjur dooroon BK Milan unique dal di lose on so tam ñoom den dal di draw woon wante mënoon ñoo dal di wante ne like buñ jël credit from these people like muy team Steve bi mooy unique globals mooy Gambian Dutch Lions ñoom Heart like ñoom Fortune they are the real game changers because ñoom ñoo invest seen xaalis develop team bi take it to the next level because loolu moo tax man dama jàpp ne man between tey ba 10 years in time like football Gambia dina dal di dem si kanam because definitely like game changers comme ni ñoom seen boppa bokk na si yow tam looy def tam bokk na si like yéen yaa leen di MVP si yéen yaa leen jël seen resources seen xalaat pour push game bi to another level because game boobu nu mu meloon jamono boobu bu ma doon door 2012 ak tey béccute am na so yéen yaa leen nekk di real MVPs yéen yaa leen nekk di real game changers because yéen yaa leen jël seen xaalis dugal ko si lu nga xam ne muy game bi kon like second division daf dee dal di métti because one of the interviews si coach bi muy Omar moom sax mu la wax ne sax moom amut ifin coach selection sax mutut sax you know wante loolu moo la woon how talented the Gambian is si ne mu ngi nii Gambia lam juróo dafa laka French dafa laka Spanish loolu moo la woon domaine boo dem like da ngaa gis a very very fine Gambian te loolu moo nekk kon gis nañ tam wagadu tam if ne su fekkee ne amul seen base biir Basse sax wante like ñu ngi def lu fin ak tam beneen team woon mu ngi woon jóge woon Basse den relégué toon team boobu sax yaakaar na sa nekkete team boobu was in existence depuis jamono ñoom Ibrahima Mané wante ne these are stories yu nga xam ne like we have to create dañ ko war a uplift dañ leen war a dal di uplift because am nañ players yu baax a baax ba pare ñu ngi play because caama loolu la wax si ñëm leen ni football xale moo ko play like ñooñu like because xale yu nekk si dex bi amul même problème du leen yónnee si ngénte duñ dem Sunday beach duñ dem fenn school football la ngay dal di amee ba pare that loolu moo la creatal that fortress lu Hearts achieve nii Sukuta mënoon na koo am suñu amoon seen ministérium Gunjur mënoon na koo dal di am you know place yu bari mënoon nañ koo dal di am nekku ne nag den am seen ministérium au seen lifin wante ne like koñ boo gis nga fa Heart FC koto bu nga xam ne dajale ay xale di fa invest si gars yi pour xale yu nekk first division players nekk second division players nekk third division players kon suñ ñëwee di jaay xale yi di leen jaay Slovaquia di leen jaay Denmark nee leen dee fàttale ko tam xale yi fu dal di jógee parce que xale bu nekk caamalek am nga fu nga dal di jógee because kenn ewut like player Real di Banjul kenn ewut like player Hawks kenn ewut player Steve Biko ñu bari ñu ngi jógee Steve Biko ñu ngi jógee Bakaw Komani ñu bari ñu ngi player Real ñu ngi jógee ay Nemo Kunko ay suye kon tam nee leen jox ñu seen aha si xaalis bi loolu mooy développement fi loolu mooy développe football wante xaalis bi ñu dal di ñëw nga jaay player Denmark nga jaay player AC Horsens nga jaay player xam fan laa ko ooyee te yow sa team mu ngi struggle yow sa coach fayuloo ko 6 months salaire yow sa coach fayuloo ko 3 months salaire
yow sa team first round match bu ne sam itam fayuloo ko loolu kon du demale football kon football caama like yow sax tam mun ne naa ñëw sax ñu jox la ñu ne caama kon yow téel lii parce que yaa ngi contribuer si football ñëpp ñoo si lee war di gis seen bopp. Definitely. Seni, about decentralizing the league, I think that will be a big step in football development in the country. To be honest, because Buwalu can explain in terms of talent. I think the whole Gambian know that the talent is everywhere in the country. It's not just centered in the West Coast region or in the Greater Banjul area. It's not just there. It's all over the country. Last under 20 bi ku dem captain Raji Sen fu mu jógee Fara Feña la jógee yaa ngi gis there is a lot of players foofu noonu ñoo xam ne you can reference them gaa jógee wuñ foofu noonu so to see a team bu jógee si def bi mi ngi make waves to make it to the 4th division I think it's something very important su ma waxee Cheetah fi was something very important especially when it comes to the FF Cup naka la ko gars yi waroon a structure bi nga xam ne dina mun di create these classes from teams from like why da war a dem ba Basse di play ak teams yeeg I know it was a little bit extreme but that is the way forward Sénégal loolu fa nekk right now Sénégal da nga jógee Dakar nga war a dem ba Casamance play loolu moo gën a sori foo mun di jógee Gambia dem fa understand nga war a jógee Gambia anywhere from Gambia dem to another point jógee Dakar ba Casamance moo gën a sori loolu noonu but they are doing it because of what that is how the football is developing and Gambians are going all over Senegal to try to find better teams so suñu waree def loolu noonu I think hard seen story bi it is something that is very interesting and something that I wish it happens so that xam nga if I help football in Gambia what's your thought on that? Yeah, okay. There's a reason we call the Gambia League national, understand? Because people cover, understand? There are two things more key. That is grassroots development and also stadia. I think these are two things we will concentrate on. I'm not find grassroots football is very important fee because sorry this hard team send boy these are young players understand so the very important grassroots football new have that in place understand and tamit granted that's very important so so could has but we can play our game in the URR different locations. Yeah. So I think these are important things we need to do. The two time when our league is national, wherever you go, we have our national leagues. They just corporate Gambia didn't new in place. Now wow, the Gambian league is now national. People are watching, people are going to watch games, and it's played everywhere. So I think these are two things we need to have a look at. Girls football and also have enough grounds because these are two important things. There's a reason why the league Mununyo qualify see these youth competitions and also CAF Cup competition because of Sunni League and grassroots football and go develop. So this hard story, I think this is good for our league. That's indicating there's talent everywhere in this country. There's talent everywhere. So what we have to do is we have to invest in these talents, so that within 10 years, Gambia can get to the highest level of world football. So I think, league will start there, we're talking of transforming our national league, the hard start, give us an example. Yes, there's talent everywhere. So why not we have our grounds all over the country? Yeah, definitely. Good one, Gawasa. You segue into that, transforming the league into a professional league. Gis ngeen what happened at the AGM. Yo, of course, a team move for one biko. Them against the AGM be, and we had what the competitions director of the GFF or the second vice president Ibufai said, ne GFF league to become professional league in 25-26 season. So that is what they target, and it was a notice given to the clubs actually because that is how GFF put it out there when they make a post on it in their social. They say there was a notice given League B, the them professional 2026 season.
And then this week, just this week, GFF post they were looking for a consultant to come in and then help them develop a business plan. Naka la ñoo mëna transforming league be from the amateur level it is on right now to move it to the professional level. And this is the main topic for today. Actually, we want to discuss. So I will start with what do we need to get to professional level, Buba Jallow? What do you think the country needs to get to professional level, and where are we right now? Wow. Gomane dina tontu sa question bi wante si biir waxtaan bi dina ñëw si sa answer yi foog naa. Federation bi lambene mel ni like for the past 5 years mënuma recall the first time Ibu Faye wax ko mënuma recall loolu wante maa ngi suspect ne 2022 season. Wow, 2022. Okay, wow. So 2022, fast forward, like 2 years at Genawala, 2 years, nyari at Genawala, demna. One thing is very simple, like, Watan is very healthy in different platforms. The comment section be at Funeka is very, very, very healthy. Pok New Santa Federation before they are bold step, pour new this eye opener because the we bunti watan chama. You know, we have to discuss because through discourse and dialogue, you know, the best living. My suspect and then definitely parce I'm no guy yotu because I'm always I'm no guy yotu ñom. You know, they have been promised by FIFA then were on funds to guide me professional football living. Bobu ben la ci guy like I don't know recent time bu gënen fi by legacy si Tami Kaba ñoom seen taam la fi gars yi def ku nga xam ne musu ko fee dal di def and credit goes back you know wante léegi nii like nga xool yan challenges la sum ligue bi nekk di am léegi nii yan challenges yooyu tam dañ koo jël yi wale ko si professional league bi tam loolu war nañ koo dal di laaj very funny enough fédération bi ñoom ñi nga amee a full 1 hour show bu ne def West Coast 2 like loolu bii soxlu fa nekk fa or seen different guest yu gars yi or within ñoom seen circle what they use that 1 hour nga isi ko isi players yi ñuy waxtaan seen jënkuwaay si football bi o naka leen mën a dal di développer lu nga xam ne mooy football wala football naka la mën a dal di grow imma loolu si amutee that 1 hour show tam mën nga koo jël di commentary si game bi because most of the time dañ dee dal di ñoom dañ dee wane seen boppa loolu la naka di wax ni comme ni challenges yi dal di amee ni comme ni clubs yi bëri du neefee seen players yi clubs yi bëri amum insurance the biggest problem ba léegi ne that metric registration of players birth certificate hey clubs yëpp ñu see dal di sàcca man maa ko wax Willie Abraham si lam bokka Wali Dan from first division to from the first team to the last team, third division, they are man they are guilty of cheating. Man real de Banjul down to the last team in the third division. And it was mandatory for nene ñu isi that biometric registration place am card bu nga xam ne dafa carré gay wi du fa dal di delluwaat xam nañ ki suñu Aliou Sow ak ñoom Bakary Diatta xam nañ ko so we don't have to go back there pour ñu remind ne lan moo xewoon 2014 so the challenges nu ko seeni waxee the grassroots or the ñu am football field because man I'm very anti against ne ñuy play football 4:30 man xamul wante man 4:30 mu ta connect ak man this 4:30 mu ta dal di connect ak man okay balu woon ñu ngeen ñëw di sponsor league bi it comes to transparency it was very very important ne ñoom si seen that league bi use ne fa di word transparency xama bla bla because so by health and presse bi is trying to say ne comme ne léegi football bi naka la moo amee profit because jaayi arma boo ñëwee daf ñu ubbi suñu bot dafa ubbi suñu bot nu ko gars yi brané nu ko gars yi jaayee so basically lu fédération bi di wax ne mooy mu ne ok like football léegi so bi money ute place ute kay xaalis la wante place ute kay xaalis am na ñu nga xam ne ñu si lay make ay millions the agents the scouts ñu nga xam ne ñu ne saay mun naa yónni seeni man maay laajte seeni 50% am si salaire bi you know man yàkkamti naa ma am club yàkkamti naa ma jaay seeni ne génnal rek wante seeni club bu ma ko yóbbu Albania
club bu ma ko yóbbu Czech Republic club bu ma ko yóbbu Kosovo ñu nekk ni ko dal di fay yaa ngi gis so the challenges yu ne leen am ñun ndax ñun do we want to take the challenges along with us to the professional league or dañ war a dal di clear all the mess suñu diggante fii te that mess bokk na si age cheating mu nga xam ne ñoom from up to down ñoom ñëpp they are guilty of age cheating ñoom ñëpp kenn amul si du lay boo jàng du ñoom ñëpp la ñoom ñëpp yaa nga sax so these are the challenges so it's good ne ok léegi ñu ngi gis a brighter picture léegi mën nañu oyat club si tam it was very funny ne Moustapha Diallo bu mu taawee di wax space moom du dee fay players ami o contract yi players yi mu ngi ko dal di amee man mun naa jox suma player fortune bañ maa jëloo suma player loolu yëpp mu ngi xew loolu yëpp mu ngi dal di xew ñan ñoo amee doole bi ñan ñoo bugg a bàyyi doole bi yaa ngi saan ñu amee doole bi ñan ñoo bugg a bàyyi doole bi ndax tam ku ma am dee la ku ma am baxi la ñan ñoo see gis seen bopp si buñ li fi ne wante ne it's very good pour ñu waxtaanee ko ñu daalee ko because seen daf they always quote Mauritania bu Mauritania dañ ñëw bugg a dem forward dañ ñëw ñu waxtaan and there are some changes Bakary bu maa fàttali ko bu Samuel Eto'o dal di ñëwee bu mu dal di gisee si kaw xam ne there are problems they try to fix it so nañ ko fix bu mu ko yaakamti xam nga bu mu ko nu ma ko waxee in the next 10 years man jàpp naa ne football Gambia dina dal di dem si kanam dafa dépend nag suñ bonaay suñ iñaanante waay suñ politics ak suñ kaabudi because kaabudi bi moo tax Hawks demut yaa ngi understand because suñu personalized football tam ay gëm naa ne hey dañ leen naxante ne Real de Banjul at wala nan tim yu mag la de soo demee Afrique doo dégg seen tur de soo demee Afrique soo taawee Afrique doo dégg seen tur because ñoo nga dégg seen tur mooy ñu ne like ñu ngi compete ñooma Esperance Tunis ñu ngi compete ñooma Al Ahly comme ni the gap is big Chama but the gap dafa rëy wante ne gradually mun nañ fa dal di éega so the whole issue of this professional league mooy ñu ne ni ko gars yi waxee like masquerading themselves as football administration fekk na ñu ngi lekk xaalis like na si ku nekk waaw na si ku nekk na si match commission bi gis boppam ticket si gate ticket si na si club bi gis seen boppa wax na la last time Tanzania dañ de mën a am ay ñaata millions of dollars benn game lekk because market nañ ko kon that football hour bu nga xam ne fédération ñu ngi ko dal di am di wax lu fi seen papa liggéey lu fi seen maam liggéey lu fi kaba liggéey like let us nañ ko bring back to us ñun normal fans yi ñu discuss ñu gis si su bokka jamono boobu football fa newoon Chama jamono boobu am fo su leen play da nga ko dee yëg Real de Banjul suma play da nga koo yëg wala da suma play da nga koo yëg Hawks suma play da nga koo yëg last week like we have the biggest game in Gambian football like it was the like man I did not even feel that there was a game between the Barida and Real de Banjul going on last week and then it was played during midweek like there was nothing around that game to hype it up and all whatnot. There are some games this season you have come BST ak Real de Banjul bu ñëw play coow bi bari woon na dégg naa stadium bi feesoon na xala park bi feesoon na I'll live it but sometimes tamit you have to sell what you have. This is what you have and then there is a reason that it is a derby because it has I'm not story, I'm not history, I'm not everything. So they can do something to make these games even better. But when it comes to professionalizing a league, I think first thing we have to say is we have to look at our football system, our football pyramid. We have to look at the top, what we have. What are we going to professionalize? Are we going to professionalize the first division? Are we going to professionalize the second division? Are we going to professionalize when it comes to the third divisions and all those kind of things? And then we look at in that pyramid, first division mi lan moo fa nekk competitions yan leen nekk di play what are those competitions lan nekk di jural clubs yi how much are these clubs investing just to take their teams to play one single game or stuff like that average attendance what are they getting from these games and stuff like that and then nga jël loolu nga tali ko to the end of the season nga seet what are the expenditure yu clubs yi war a dugal what ñaata la clubs yi nekk di am out of this season. Are they ready to take themselves from this level to the other level? Because fu mu nekk nii Gambian football soo ko seetee ba seet I think the only means boo xamante ne it could be a game changer for clubs
is by selling a player like Steve Biko talk rek sell Adama Bojang wala beneen team talk rek sell a very big player wala have a lot of money from the player sales. But other than that, it's difficult to see where can a club survive other than that aspect. How can they survive? How can they sustain themselves? Like, because they became the Kosetani. Understand? So there is a lot of things we need to put them in place. Infrastructure, we are still lacking behind. Understand? There is a lot of things you have to put in place before you do about consultancy, before you do about because we need to put those things in place first, and then you know you don't get consultants. Understand? So necessary now. But at this point in time, I don't know what the consultant can come and tell the GFF to do. Seni, you follow a lot of FAs, you follow a lot of like who have mentioned Mauritania, follow guys, Senegal, follow guys, other countries you have they are Mali, you follow them, you know what they are doing to make their football better. Understand? When it comes to professionalizing a league, we have to be honest to ourselves as Gambians because we don't know professional league. All we know is European professional leagues and the follow teams, you know. And we were not there in the inception. You didn't talk rek connect at the Gambia club because support. So we don't know what it takes to really take the team professional and like league busi neka munuñ ko xamuñ ko. But yoon bi, I think it is not difficult to find the path towards that. So yo Sisa Jangat, what do you think? Like GFF, what is it realistic first of all to get the league professional in the next year, and if so, or like what is needed? Yeah. Before delving into that, I remember in 2020, also in 2021, I think they went on a study tour, right? Yeah. There was a report Bugena concerning that the Gambian League will be a pro in 2022-2023 season. I believe that we all know about. So now let's talk about what we need as a country to do. One, infrastructure. I think this is a problem in this country. Most of the clubs don't have their houses. You understand? Two, clubs if you're struggling with grounds, training grounds. Three, clubs are struggling with where to play their home games. You understand? So at least there are criteria we need to establish. Two, the legal domain be as well. Because when you have a league is pro, I mean, Benin need to two or three teams. You understand? In Gambia, that's an issue here in this country. Three, how is vitamin? How many clubs can be able to help themselves? Understand? This is also another point. Sustainability, yeah, pretty much. Four, there's also a domain is about sporting domain. Whether clubs can have their youth teams. That means we need to have a youth league. That clubs dwell into that because you need to have a youth plan as well because when you have a pro league, they have a pro league, they have youth leagues obviously. Those young players would develop and grow. Do we have that in the Gambia? Do we have a youth league in the Gambia? No, we don't. The Tamit there's also another one Tamit Bohamne. We need to establish that government would get involved. You understand? Because I mean, football in Gambia has this we all know. So on that government would or not just the government, that corporate Gambia, let's say QSL etc. That didn't do us and hardest football because so Dugal, there's a thing you need in return as well. Will they have that in place? I don't think so. So I think there's a lot more depth before we get into that. And tell me there should be a committee in place. More than money, when you have countries like Senegal, Mauritania, there's a special committee that runs the league. You understand? So that moving them to this place and tell them that yes, we want to ensure that league minimum go again is selling the league. So there's a lot that boom 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 have in place. Or so I think that
first of all, grants have to be in place. We need to have mini stadium throughout this country. Playable, you understand. And two, that's the judicial domain bitamit that benn ni du mën a own more than a football club. Lulu, wherever you go in Europe, find you have Leipzig and Red Bull. They have a link, but ñëpp xam ne nekkul benn nit bu moo contrôle yëpp foofu, you understand. So tamit that club C can sustain themselves. So I think this is also another issue we need to look at. Ndax mën nañu jaay seen boobu tamit as well, because club license tamit, su nekkee foofu Gambia la war a seet. What you said when it comes to licensing, there should be criteria. There should be criteria in place before you own a club. Like man chabu nega ni like like you can own a club. Like it does not work like that. It's you need to meet some criteria, and then because you have an whole institution. You have an whole institution. At least you are talking about you have at least 20 players. You have to take care of them. You have a technical team. You have to take care of them, and then you have your administrative team. You have to take care of yep. Si sa domain la guy neka. Like if you want to professionalize, you cannot hold those people just foof no ñi ñëw di la jàppale. You have to treat them as business partners. You have to treat them yoo xam ne ñu la liggéeyal. Understand? But like who is ready to do that? Which owner in Gambian football is like more hit that level and then can transform that within a year or so? Like if I will just mention a thing or two. More again on one about GFF and projects. The one it was over realistic and stuff like that. And then he came again and then come out with this moving this league into professional within a year. Like the same person, does he have oversight or do he have problem when it comes to measuring things or what? Because you did the same mistake. You did a mistake recently. Nga apologize anything and okay that was over real, over ambitious rather, and then now you come with this one. Like man loolu laa mënta understand that. So and these are the people yoo xamante ñoo nekk foofu noonu di push that comme bu ma nu ko waxee rek it's either two things man foofu la man si man sax dama foog ne it was all about legacy. They know the time is almost finished and then su time bi defi ne at least na ko gaay fara rek ñu ne def nañ ko professional league. But what does a professional league means? Professional league means a lot of things needs to be in place. It's not just okay we are professional now, sign in documents in a we are professional league. It does not work like that. I know Gambia sometimes no den de muna yombal everything. Comme ñu ne lii fa yombal lii def nañ ko ba pare soo defee lii defee leen rek okay that's enough. Ñu yombal affaire yi fekk there is a lot of things yoo xam ne should be in place, and then I think he should know better with all the story talks he's been through. Okay Buba, go ahead. Waaw foog naa nu mu tudda nu ma ko waxee woon seen legacy wala ñu ngi ut dara seegi wante tam it can even misinterpretation tam like xam nga this football fields ba léegi ñu ngi ko ngànka sax because Brikama ñu ngi def Brikama the sports committee ñoo génne waat seen xaalis because those are elephant project dem neen Brikama fis ne for like Serekunda West. In fact Serekunda West has one of the worst pitches because maa ngi gis dama président Barrow COP bi diggante xam ñana foofu doo de mën a xamee lifin bi sax lii moo la dee boole sa waaw daf la dee dan dee sidee seetaan game bi before ñuy fay that consulting company or the in fact ñoom am nañ nit ñoom most of the time ñoom am nañ nit ku nga xam ne wax ne na moom so dañoo ñëw just def li fi nekk before ñu ko fay kooku like na ngay fay refali si na ngay fay may commissioner si na ngay fay lefi ba pare ya ngeen wax club lancé nii this club lancé nii ni ko seeni waxee da nga gis benn individual am 3 clubs comme ni ma ko waxee woon like teams like TMT ñoom Fortune like teams yëpp in nutshell ñu ngi def wonderful because ñu ngi amee different seen wala ya ñu amee team góor team jigéen te xam ne fu ni ko seeni waxee sooy génne fa war a dal di duga wante ne this club lancé nii tam we are aware of ne like they jaay seen position because especially Banjul fu Ibu Fay jógee Banjul Arsen Banjul sports committee bi xam nga Arsen regional FA bi like TMT foofu la jaaree bu am sports first division Real Sporting Direct foofu la ngay jaaree Medina foofu la ngay jaaree Medina FC second division foofu la ngay dal di jaaree so this club lancé nii loolu la wax football is a business adventure
ñu nga xam ne dañ dee jaay da nga gis ko ñu nga xam ne dañ dem register seen third division team tey seen turi team tuddee ko xam naka la ko gars yi tuddee ko Japan FC nga gis cama bu dal di ñëw ñu jaay la slot you know because ñu ngi dégg ne sa pour ñu laa jaay slot so da ngaa gis ne lu seeni wax dëgg la man maa ngi amee team maa ngi bokk si FA bi maa ngi support team Kaba ndax dinaa naka la li su amee naka la ma affecté because of the xam nga so lu moo tax tam we always have to be sincere pour si Gambian bi ak pam ñu taama di def lu baax daliwaat wante don't be surprised the same fédération mu ne noonu ñu ñëwaat ñu ne non da ngeen buloo li out of proportion dégg leen analyse ci Chama dégg leen analyse ci Sini wante da ngeen buloo li out of proportion ñun loolu wax mooy ñu ne den bugg a tam club itam gis seen bopp tam club itam mun a amee xaalis because soo xoolee Sénégal despite ne system bi su jeexee they have almost like 50 exports wante ne tam like you look club like 10 Gauge or nga look club like Casa Sports despite ne Casa Sport dem na down lu bari wante like you look at the number of sponsorship yu dee nekk si club bi you know so soo xoolee léegi di sax games yi muy Fortune muy team Rhino muy Falcons dañ de mën a am this initiatives man of the match ñu ne naa jox certificate di la I mean these are simple things yoo xam ne sax fédération xool na la lay def comme ni lu leen di def yow space like team of the month player of the month you know all these are things yi nga xam ne it was there Ibu Faye moom si boppam xam na ko Lamine Kaba Bajo xam na ko ñëpp xam ne these are things yi nga xam ne dañ ko war a dal di def wante ne ba léegi one way or the other amagut so loolu laa la nekk di wax noo ko summariser tam comme ni the challenges or the soo xoolee premier bi lu nekk si kaw na dañ ko dal di solve because bëgguma tam ñu jël these challenges farata ko adressum ko solvum ko discussum ko ñu jël ñu yóbbu ko wante ne is it more about ne ñoom seen liggéey si la dañ ko bëgg a harba so wante ne nu ma ko waxee woon si njëriñ bi is good ñu ñëw ñu am discussion bi waaw ñu am discussion bi at least ñu am way forward ba ñu am blueprint bi definitely with this club lancing because xam nga da ngaa gis ku ñu bari nag because football is xaalis because team ñoom Aliou Sow bi yëpp naka la ko gars yi jëndee am not accusing ne dem xam nga because man su ma leen dama dee wootu dama dee generalize am not damaa just joxe exemple like xam nga am na koto yu fa nekk Banjul am na koto yu nekk Banjul amee seen third division team amee seen third division place da ngaa jógee toog di xaar waaw toog di xaar loolu moo bis like war nañ koo daldi xam because soo bàyyee xel jamono boobu ñoom TMT ak ñoom Medina ñu bayoon toon Banjul yu lëkkat Banjul naka la dal di doy du ne xam Banjul sax naka la gaa di organiser ñaari nawetaan du mu ne mën a xam Banjul naka la gaa di amee tarifoo third division team bay na Banjul these are things ñoom fédération bi xam nañ ko wante so these are things yu nga xam ne daal mu fa daal pate neen club lancing football bi daal su ko gaa bëggee li final daal comme noo ko waxee foog ñu jub rek foog ñu jub si li ñoo doxalee suñu affaire yi su ko defee we can make steps but comme loo wax tamit it's important ne am nañ discussion bii nii and then hopefully we will have this discussion further at least we can try to put across what is needed to even though the target is not realistic I don't think it's gonna happen I don't think seeni am nga yaakaar am nga yaakaar next season man am nga yaakaar 2025 2026 ñu ngi pro well honestly I belong to a club you know to tell you the truth the conditions I'm at this point well maybe it will not happen but I believe it's gonna be difficult. It's gonna be difficult. I think it's impossible. Yeah. Because what it takes is too much, Seni. It is too much. Like, then go yombal turn up there. Get in yombal affair with it. Put them from Senegal league bilu mo tanga ni sa Senegal ne xam fully professional league. Understand? Senegal ngi struggle pour ega to the levels those professional leagues that guy ega. Then we are not yet close to what Senegal is when it comes to infrastructure. We need to have a long-term plan. Mandira endewa. Even when it comes to HH Mbuba Jalo di wahni. It's a problem. We all know it's a problem. We need to talk. You know, in the year come Buba back blue 2035 is possible. You know, year 2035, Gambia amati ben player bo hamantene is underage system bi dafa living loolu. So loolu mooy target bi, yeah? Then now how do we get to that target?
But don't you know 1 year, 2 years? Like then you know what next 2 years? Okay, let's push it to the next 2 years. You know what next? Because we did not have a proper like proper analysis come situation be what it takes. That talk like. But anyways, it's Gambia. Neither guy don't have guys and things. Yeah. Anyways, finally, ñu waxtaan about the about the international break. International break baa ngi nii and another sad one. Man so na this is what about international break because I know when there is no FIFA calendar, when there is no football task on us, that is FIFA qualifiers or CAF task us on FIFA African Cup of Nations qualifiers, our international break is gonna be like we're not gonna use it. That is a reality now. We have to accept. I accept that as a nation. But that is not the only problem we have with our national team. The coaching situation, we don't know what is going to happen. The space one, coach already, but I don't know. And then the stadium situation, we don't know where are they going to next. Buba, there are not anything say situations you know because you are have things. No, actually, more ham things. More ham. No, a very coach, a very stadium. Where are we going next with our national team? Because like the people in African Cup of Nations, there is nothing happening. We were expecting to know in a stadium what na pare. Understand? Because right now we are in March. Because stadium initial. Understand? But then look at the coaching situation. The people Tom Gene guy announced on the guy jail I come application from coaches, but fulfillance M. Affair bang over slow. Nga said international break bang ni that happen with national team be. Like what are we doing as a national team? National team level. Wow. Comme ni Minister of Youth and Sports Bakary Badji foog naa jaroon na si parlement bi. Xaw ma dañ ko fo o daf doon dali deliberate something. Mënuma xam ban la si gaay at lan lam fa wax at lu ko dal laajte. Nu ma ko dee dali jooyee it was a misplaced priority. Like ñoom at fédération bi yëpp ñu ngi amee direct si seen loxo because Cameroon Ivory Coast mën na ñëw wane fan la xaalis bi dal di dugga am neen dis xaalis bu kaaf dal di jox am neen quota final waxum dara waxum ne ñuul lañu because yenn saa tamit yow dee jaay sa brand because of ne depuis bu Covid ñëwee ñu ngi struggle with tourism léegi il faut ñu ñëw tourism c'est ay maire yu xal ko yaa di jógee Angleterre di ki bax ñu ñëw foofu you know di ñëw foofu di yaxal film bi so dangaa dal di gis ne dëkk bi lan moo ko war a yóbbu si kanam you understand su fekkee ne wàllum mbéy la wala wàllum tourisme wala wàllum football so yow as a minister yow si sa ron yow tam mun ngaa jaay sa agenda mun ngaa poogaroo ne lii ak lii dafa sport dal di def you know so members of parliament yooyu tam ñoom tam ñu ngi daagar la ñoom leen question ñu ngi dal di daagar wante xam nga gis moom yaa ni like foofu la gars yi war a ñëw la question ministre bi tam so in that the same place foofu la ministre bi war la di isi red flag ne wax ne ku am pexe ku am yoon ne lañu dimbale si stadium bi o amoon nañ fi coach kooku bay na wante tam léegi we will make sure as a government or as a ministry ñun tam dañu isi coach bu nga xam ne moo raw kooku o coach fu mu ne égal kooku tam romal ñu foofu you understand so these are things yi nga xam ne mun nga koo dal di communiquer ñu bëri dem ko dal di wax dinaa ko dal di bantuwaat mooy ne daf dee dal di nduroo ne ñun ay cuuni leen because man doon seetaan match Sénégal ak Gabon in waaw dama mujjoon a fail because tàkke bi di lighting bi xawut maa fat because man na struggle suma boutique ba fay majo wante ne just neen play football comme ni gis neen nu gay demee France Sénégal nu demee France ba pare ni nga gis France sax ñu leen a support France yaa ngi dal di génn ifi ne ñoom ñu si dikki politique wante ne the federation or the ministry in one way or the other xam ne ñoom they cannot afford pour ñu miss test match you understand gis leen African Champions yi Ivory Coast ñu ngi play in fact basically di ko yëpp ñu ngi dal di play kon daf dee nekk a miss priority bi nga xam ne ñun wante ne tam danga dal di gis tam kan den dal di appoint ku nga xam ne moo dee séntu lii yëpp moo dee fix lii yëpp in time irrespective of am nañ coach or amul coach you know
kan moo daal di responsible so xam nga yaa ngi rasa sama wax bi ministre bi mu dal di jaroon parlement dafa waroon a dal di dem puugaroo national team bi puugaroo sports moom tam si kaw loolu tam ñu laajte ko tam fu mu dugal xaalis bi lan lam dal di achieve lan la bëgg dal di achieve wante ne in a sad state of the Gambia dafa nekk politique bu am ay géwal ñu ko fee wóyal so it's very difficult nu ma ko waxee rek si under 20 bi comme ni sport bi suñ ko ñaakee especially sport bu nekk di bañ a daw premier round suñ ko ñaakee it cost more money and duñ mën a dal di demaat African competition because our FIFA ranking will be very terrible by the time you release next fixtures yi ñu war a play World Cup qualifiers ñu they are busy playing in tournaments am na benn tournaments bu dal di xew foog naa Malawi four team tournament la xaw ma ñeneen ñoo fa dal di nekka so ñun team suñu war a dal di play June si World Cup qualifiers yi ñu ngi compete team suñu war a dal di bokkal di seen groupe si African Confederation qualifiers bi ñu ngi play test match wante is part responsibility kan leen dal di appoint ku nga xam ne moo dee gis li wante ñeneen say tam du seen interest su fekkee seen interest la tam ñu war a ñoom ñenn ngaa gis the same people ñooy daw dem so ñoom fédération ñooy they are a private institution under the Minister of Sports ak National Sports Council ak government bi ñoom ñëpp benn mbuus lañ ñoom ñëpp ñoo war a dal di discuss way forward du mën a dal di bàyyi because lii dafa dal di nekk lu nga xam ne mooy old school football in the stance ne ñoom amul test match ngir yàlla nañ dal di dajale boy si ay Denmark Belgium France Italy Spain ñu dalee boy assess players because you need to give time to this new coach kuy dal di ñoom ñoo xam nag kan la gay di appoint na Alaaji Sarr moo fa nekka na laay bu ñu moo fa nekka nag kan mu fa wante at least ko tam dafa need time because man su ma la dee dal di jox liggéey dama la dee bëgg a dal di jox liggéey with all the support because kooku dafa la jox rek dafa mën a dal di ñëw rek ñu ko okay lead this team in June against so yëral team bi September kooku likewise he have a lot of work to do like am nañ léegi ni yàlla léegi moom sant yàlla am nañ players yu bari amul that limited number of 25 players so nga assess players yi yëpp jox leen seen chance waxaa gaay diisoo gaay waxaa captain bi waxaa technical time bi wante loolu yëpp you need time da nga soxla time at support so du mën a toog ba jur rek ñu am ku noo fal ak di fal kooku dem so ba xam nga like du dee bëgg a use that word wante ñu bëri dañ ko dee dal di wane comme ni ay cuñal because léegi ni at this stage like countries like South Sudan South Tomé Chad Liberia Sierra Leone ñooñu ñëpp ñu ngi busy di am test matches like lu doon dal di puugaroo ne ñun saa su ne dal di Morocco ñun duñ dee use opportunities léegi dañu naan soxla dem Morocco sax di jamono yu noonu dem Morocco yëpp soxluñ ko woon even it provide positive results su diggante Morocco su diggante Guinea Correa fine wante this is the time bi ne soxla Morocco tam sax ñun either is test match or training camps ñu assemble boy si ñu nekk daal ñu am that bond ñu am that xam nga you bring all your players because so is what boy si you give them the benefit of the doubt because seen club suñu leen naa dal di use comme ni they have the right pour ñu use leen tam wante ne for God's sake Israel Morocco or Israel Saudi Arabia ñu ngeen amal memorandum of understanding ni jolo pour nga am coach pour nga assemble players si training camp wante ñu am programme suñu nga xam ne because sax mu fa am nañ assistant coach am nga so loolu la because soo bàyyee xel Tom bu mu bàyyi dafa bàyyaa ñëpp dafa bàyyaa ñeneen ñi yëpp so you have to those vacancy tam yëpp you have to fill it. You have to fill them. So I mean so lu ma bëgg a wax ne mooy ne jamono yi noonu na daw di dem Morocco di fa training camp yooyu yëpp it was zero tey dañ ko soxloon because we have to keep the squad then bëgg a boy si because we should do better than buñ eggoon Cameroon we should do better than war a jël si group stages te loolu doo xam ne dalee with bad preparation te African Cup of Nations fa leen campagne si ending bi fu ñu ñëwoon dellu si wun Gambia bu ñu ñëw train foofu noonu ñëw si lu jot stadium bi because stadium su fekkee ne gars yi ko doon développe bi time boobu noonu ba time bii nii ba si gars yi mën a train si Africa towards the African Cup of Nations dem foofu noonu what is wrong with using the stadium just asking but affaire la daal Gambia daal comme noo ko waxee dañ cuune daal si luñ dee def rek dañ cuune ñu ngi nii like African Cup of Nations bi kañ la jeex du February now we are approaching April like we are still thinking about like what are the options sax kuy ñëw nekk suñ coach bi like
it's really sad seeni international break bi daf dee sad déema maa ngi am déema tournament xam nga déema maa ngi am youth tournament dañ amoon déema moo tax mënuma woon a join space bi sax dañ am youth tournament about 3 hours 4 hours we had about hundreds of kids there but we xam nga run in a very quick tournament si period boobu noonu different tournaments coaches yu bari ñoo fa nekkoon ñu doon affaire bi maa ngi ànd ak sama benn Sénégalais because moom tamit dafa ñëw démba jàppale si lifi bi because daf ñu ne referee la so mu ma nekkoon ni nga wax ne sa Sénégal seen game bi kii a ngi score Makaye naka la tuddaale ku nekk Barcelona noonu fay mi ngi score goal bu garaaw waaw so ma ne ko ma seetaanuma game bi because time dafa liitoon si ñun 4 am la waaw léegi nag mu wax ne naka Gambia parce que yooyu noonu foog ne Gambia play ne dama dee rus sax comment sax su ma waxee loolu noonu su ma xarit Sénégal yi comme xam nga ko waxee naw leen but Gambia daal is a sad nation and dañ overtune si lu ñu dee def si seeni international break bi every time dañ ko dee wax suñ amutee dara rek we don't play so I don't even know what to discuss about the international break because it's expected, right? Always this is what we expect. No, come no go we now in March, so June you will play 2 games. 2026 World Cup, qualified because FIBA next year, we have a lot of games to play because next Nations Cup next Elamoineka so I don't think we have time now. There's no time. You will play June. So we need to have a coach now. Let us get it quickly because league we cannot just go about like how we used to do it 10 years ago because like Tom said not by Barbie highly understand. So I think what def is let's get a coach his quality. You understand my way because since qualifying into the last 2 Nations Cup, the third one we should qualify as well. That should be the understand. So I think we have no time, because June will play. So I think we need to get things done now. Before the next qualifiers they start, Feka will have a stable team going forward. Definitely. Anyways, what I mean now, Buba, it's sad, but we have to move on. Hopefully there will be change. Come not go ahead. The next 10 years, Gambian football, yakar amna. In terms of talent, moment, I think can doubt it for Fununu. But in terms of organizing ourselves, for Fununu and yakar, there is still a gap. So hopefully something will happen. But do you have any final words to say today before you say goodbye to our audience? We also would like to thank our audience. There is about more than hundreds of people watching right now. So thank you for your time. And if you don't mind, you can also hit that like. And if you have not subscribed to the Jollof Football Bantaba 2, please consider doing that. It helps us. Buba, any final words before you close? Well, yeah, I want to more than 100 people you get the setan. The money that for the small boss pandering by. The money that when so by first tap, on you get the Santa you know don't the setan the so because ham the ambu buset at butilim like come the domure wundale neka or journalists you always have to stick to the truth lu nga xamne moy digabi yenn salaf day dal di meeti so to the fortune wala nga to the real di Banjul wala wali dan wante sometimes tam den mëna wara wax dal di wax lu like nu mel dal you understand because of nene as much ñu ngi defal football ñu bari ñu ngi defal football wante ñu bari ñu ngi yaha football tam so like always den dal di wala dal di wax ne because dama dee dal di jappane ne ahala mo ñew waxuma diga ma laha diga lolu dama ci di am lifin trop yena say nak dama di bëgg waxa dal at tay wante xam nga football dafa anda at xama pulse la ko gaay di waxe dafa tanga so wante li bëgga review la there are so many things waxon nako gaay ci gannaaw ne Disque TV GRT Skir Fatou ñi ñep ñako ni def dara ci rew yi fofu di mënu ñoo dem ci télévision ligue bi et basic things mooy ñu ngi bëgg professional league bi wante ne ñu ngi amoon agreement at FIFA plus pour des stream matches yi contract boobu stop na dégg naa Mali start na seen poste na ñun as a dika as a federation as a league dañ war a xaar FIFA lekk yan means lañu war a dal di jël
ñu gis na suñu games itam ñu ko télévise like nit yaa ko seetaan ñu ngi attract the fans because soo xoolee grounds like Serekunda East, grounds like even Gold Project bi sax daw soo ko xoolee you know ñu fa def booti baluwo bi nag place ñu siy dal di gis seen wax because things ci fédération bi ñu siy dal di dugal xaalis bi mu fa either from the government or from FIFA or ñoom tamit ñuy ut seen revenue so ñoom dañ di oote xaalis wante the money is already there so da ngaa gis ne like these grounds naka ne ko mën a dal di def nga xam ne jaaykat yi dafa dal ñëw dal di jaay or even clubs yi sax because clubs yi tam yenn saay loolu la wane ne ñu ngi war a def wonders like ñoom team Rhino ñoom Falcons ku nekk am nga sa positive am nga sa negative so ñu ngi def wonders wante ne even these grounds like benn shop comme ni soo gisee match Chelsea at West Ham so wala ngaa dugga Stamford Bridge da ngaa gis fa ñëw lal dafa jaay ay scarves dafa jaay ay mbaxana dafa jaay ay souverain so da ngaa gis ne these ministerial stamps these are venues ñu nga xam ne teams yi tam ñëw di fa dal di won seen lépp so loolu la nga waxee comme ni ñu ngi liggéey extremely well because ñu ngi create employment wante ne this time of Kaba like make nañ so many failed promises te bokk nañ fa tam these parks these ministeriums li nga xam ne loolu daf doon dal di yombal comme ni ñu jaar sooma amee seen ground nu Medina amee seen ground Gunjur seen amoon seen ground like they will save a lot of money si fuel because I'm mentioning own motor from the COVID, they will save a lot of money. Like they can end up saving 50,000. That 50,000 can go back to match bonuses, can go back to the payments of the coaches. That they will barrier quantum like nen yatal halat bi. Nen yatal halat bi. Pratam nen ligay dika because dame do ligay chang. So soon ligay like loan buga achieve like dina ko achieve kon dilen dal ñaanal jamana dilen dal di balu ahatam. Yeah, jërëjëf thank you very much yaa ngi wax sax démb rek maa ngi toog fii nii yaa ngi wax loolu noonu affaire yi like nga ne teams yi su ñëw play fii nii like yaa ngi gis jaaykat yi ñu ngi organise seen stuff di jaay scarf ak things like that affaire bi dafa war a yaatu démb rek maa ngi watch Legends game laa doon si daan démb Liverpool la doon play ak Ajax seen Legends yi stadium bi 60,000 people la nekk si biir stadium bi pour seetaan ñoo xamante ne duñ compete wuñ dara dañoo ñëw foofu rek gars yi dem on it's all about xam nga football bi dafa romb foo xamante ne you have to market it very well but like you say daal dañ war a gën a yaatal binta yi rek suñu yaatalee binta yi football bi ñu bari lekka si on nga jaaykat yi ak everybody anyway Steny it was a long one today too almost xam nga waxtaan bi suñ si dooree du dee jeex Gambia waxtaani football du dee jeex but anyways you have any final things to say before ñu say bye. Yeah, again, just to tell the stakeholders who are in this game that we together in this we can have divergent views, but the important is the development of our football because football can really change the dynamics of our country. So I think we can have problems but we have to have the total interest of our country at heart. So man, lila gum daram. So again, they've been with us, my new guy as well. So we'll keep doing our best to ensure that we change things. And small color he's doing a good job. So we are the next big thing in Gambian football. So obviously, we just have to ensure that we keep going. So happy to be here as always. Yes, my guy, yéen a ko dégg hopefully next week we will have coach here moom tam mu ñëw mo borom information yi mu ñëw wax affaire yi but anyways jërë ngeen jëf Buuba jërë ngeen jëf Steny and to our audience who have been with us all this while thank you very much for spending this time and bi neen leen jox beneen dig daje next week Sunday we will be back inshallah for another Gambia football show and watch out for more content on the Jollof Football Bantaba YouTube channel. It has been a bit dormant lately, but hopefully we will kick on again. Buuba Steny bi déggoo naa yéen ba beneen yoon.